ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಟೀನ್ ಮಿಸ್ ಮಿಸಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ 2024 ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಕೋಸ್ಟಲ್ 2024 ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜರುಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪ್ 6 ಕಾಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪ್ 5 ಕಾಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. Now, ladies and gentlemen, it's now time to call upon the top 6 contestant of Miss Category. And the first contestant that I would want to call on stage is contestant number 5. Contestant number 5. A very congratulations to contestant number 5. A big round of applause. And the next contestant under top 6 is contestant number 8. A very congratulations to contestant number 8. Up next, contestant number 9A. As judges told, contestant number 9A. Yes. I request all of you all to kindly cheer for all the contestants who's been elected for top 6. And then I would also like to call upon contestant number 13. Contestant number 13, a very congratulations to you as well. And then I would like to call upon contestant number 2. Contestant number 2 under Miss category. And also one last contestant, that is contestant number 03. Contestant number 3. A very congratulations to all 6 contestants, that is top 6 contestants under Miss category. Wonderful. Yes, okay. Check, okay. So up next, I would like to call upon the contestant numbers, and you all need to do the same as the teens did. So firstly, I would like to hand it over to contestant number 5. Hi, good evening. Hello, ma'am. Very good evening. Well, first of all, I would like to say that your talent, what you showed a while ago, was absolutely amazing. Thank you so much, ma'am. And I want to say I love you back to your chin too. Oh, that's so sweet of you, ma'am. Thank you. So my question to you is, if you could have a conversation with your future self, what advice would you ask for? Thank you. Thank you for the questions, ma'am. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಅಡ್ವೈಸ್ ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಮುಂದಿನ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಸ್ಟ್ ನನ್ನದು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀನು ಬೆಳೆದು ಬಂದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀನೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಈ ಕಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಾನನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೂ ಈ ಥರ ಕೊಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Yes, thank you so much. That was contestant number 5.
Next, I would like to call upon contestant number 8. Evening, ma'am. Good evening. Very good evening, ma'am. How are you feeling? I'm feeling great and excited and nervous at the same Is the time. first time you're participating in the pageant? Yes, it's the very first time. Are you nervous? I'm nervous, but I'm very excited to be here. Okay, my question to you is if you could change one non physical thing about yourself, what would it be? Of course, it's my mind. My mind, because it's still now it's very difficult for me to believe in myself, but I'm embracing my authenticity and I'm pushing myself out of my comfort zone. And I want to tell myself that it's okay to be it's okay to failure. And I also want to tell myself it's okay. You can do whatever you want. If you fail, it's fine. And it's not for me to everyone. Failing, I truly believe now. No, I truly believe that failure is a stepping stone of success. Or even if it's not success, we'll gain something from the from the failure. There's a saying that goes by like, if you fail, if you're falling down, there might be something that you needed to see or hear from that fall. And I truly believe in that. If I have ever done any mistakes or I have done any failure, I've studied something from my mistakes or my failure. And I truly believe in that. I want to embrace myself as my authentic self. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So that was contestant number 8. Up next, I would like to call upon contestant number 9A. Contestant number 9A. Hello, good evening. Good evening, sir. My question is to you is, people have negative perceptions on beauty pageants for going for a modeling contestant. Many people have negative perception on that. So what is your advice for such people? Thank you for your question, sir. Having negative perceptions, I don't think so it's a correct thing. I think it's all about the dedication and the hard work that takes you for a long way. So having negative perception regarding this pageant, I would like to say that pageant is the platform where you can represent yourself, where you can showcase your talent, and with all the confidence, you can showcase about you. It's all about you, your confidence and your talent. So having negative perceptions regarding that, it's completely wrong. So I would like to tell people not to have negative perceptions regarding a pageant and have a positive impact. And I would definitely like to change or get a positive change in the community regarding this pageant. Thank you, sir. Thank you so much. That was contestant number 9A. I would now like to call upon contestant number 13. 1313. Hello. Hi, hello, good evening. Hi, good evening, ma'am. Well, to begin with, you look stunning, like especially with the headgear on and all, it was absolutely amazing. Did you do it yourself or? No, thank you for the compliment, but the credit goes to my team, my team, who are all misses actually, No. who have kids but still have worked on my look. So I really have to thank everyone who belongs to my team. So thank you to everybody. Kudos and claps to the whole team because they have done exceptionally well with her looks. Yes, Jayaka, Your Shruti team, Akka, please. Too good. Yeah. So they all are from Udupi itself, named under Sujas Parlor. So yeah, thank you. Okay, so I'll give you two options. Okay. Okay, so what would you choose? Well, either getting stranded in an island with nobody around or getting stranded in an island
with the people you absolutely dislike. Which one would you go for and why? Thank you for the question. So I would like to choose second option, being stuck in an island with people who dislike, because somewhere it will definitely bring the positive in me, because they will be pointing all negative or they'll dislike whatever I do, which I have faced in my life too through my college journey to from school to college journey. So which has pushed me towards where I am today. So being around with the people who dislike definitely motivates me and encourages me to achieve what I have dreamt of. And I'm proud that I'm standing in front of everybody today with confidence and positive to create a positive impact. So being surrounded with dislike people definitely pushes me to a higher stage. Thank you. Yes. Thank you so much. So that was contestant number 13. Next, I would like to call upon contestant number 2. Hello, good evening. Hello, ma'am. My question to you is, what would be your first appearance if you won the title? Thank you for the question, ma'am. Good evening, ladies and gentlemen. What would be my first appearance if I win the title? Okay. Well, I would say that through this stage, I aim to inspire thousands of women out there to embrace their diverse talents and pursue their talents fearlessly. So that would be my first look. Through this stage, I inspire others. I believe that I can share my stories and ask others to come forward and achieve greater things in their life. Thank you. Thank you so very much. And this was indeed a very good answer. And that was contestant number 2. And now, one last contestant, that is contestant number 3. Good evening, ma'am. Very good evening. I really liked your confidence in your today's performances Thank you because for you the looked very confident. Very good on that, and congratulations on being top 6. My question is to you is it technology advances has taken emotional connection of the people? Your view? According to me, yes, because these days people connect a lot on social media than talk with the people around them, which I personally do not like. I would love to keep my phone aside and socialize with people, whereas people nowadays don't really like it. So, yeah, technology is overtaking a social life. Thank you. Yes, thank you so much. So these are the top 6 contestants of Miss Category. A big round of applause to all of them and a very congratulations to them. Yes, thank you so much, all the lovely ladies. Thank you. Can we have the music, please? I request all the ladies to kindly hit the ramp and then exit. Once again, congratulations to all the top 6 contestants of Miss Category. I would now like to call upon the contestants, that is top 5 contestants of Mrs. Category. So we have 5 top 5 contestants. That is, first of all, I would like to call upon contestant number 1. Contestant number 1. A big round of applause to contestant number 1 and a very congratulations to her.
I would also like to call upon contestant number 4. Contestant number 4. Contestant number 5. And contestant number 6. And one last contestant. That is last contestant. That is contestant number 7. A big round of applause and a very congratulations to all the top 5 contestants on the Mrs. category. So we have the gorgeous looking ladies here. So let me start with contestant number 1. Check. ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. Feeling great? Yes ma'am. Okay. So my question to you is, let's say a genie comes to you and say that you have 3 wishes and whatever those 3 things are, I fulfill it right here. So what would those 3 wishes will be and why? ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಶಸ್ ಆ ಥರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೂ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗರೀಬಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದ ಹತ್ರ ಏನೋ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಲೇಝಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೈಬೇಡಿ ಯಾರು ಸಹ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಹಾಳು ಅಂತ ಜನ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೈಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ವಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ, ಈ ಕ್ರೌನ್ ನಂದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್. Yes, thank you so much. So that was contestant number 1. Up next, I would like to call upon contestant number 4. Good evening, everyone. Good evening. My question to you is, are pageantry queens born or made? Thank you for the question, ma'am. Pageantry queen, born or built? Very good question, ma'am. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಜೆಂಟಿಂಗ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Well, thank you so much. I would next like to call upon contestant number 5. Hello, ma'am and sir. Hi. Hello, good evening. So my question is to you is, usually people say that women sacrifices more than men's.
So what is your view on that? Is it really women sacrifices more than men? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಯಾನು ತುಳುಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೆ ತುಳುಟ್ ಅವೇ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಆಣುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೆರಂದು. ಸೊ ಇಂಕ ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತೂಡಂಡ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಈಕ್ವಲ್ ಅದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆನ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೇಯರ್ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಾತೆರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಈವನ್ ವೈಫ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಂತದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಲ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಲ್, ಈವನ್ ಅಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಲ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much. That was contestant number 5. Up next, I would like to call upon contestant number 6. Namaste. Hi, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. So, my question to you is, what's that one lesson that you have learned throughout this journey that you want to go home and cherish forever? Do your best. Do your best. Don't care about what others think. If you're happy with your performance, that's the best gift that you can give it to yourself. And never give up. Why do you want to give up? Kya pata kal ko next step mein hi mil jata. So do your best and never give up. Thank you so much. Next, contestant number 7. One last contestant from Mrs. category. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, sir. Good evening. Good evening, ma'am. My question to you is, can pageants strengthen a marriage? Thank you for the question, ma'am. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪೇಜೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ? ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಬ್ಬರದ್ದು ಸಹ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಂಡತಿಯರು ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದವರು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, thank you so much. So here we come to the end of the question answer round. That is the last gown for all 3 categories. That is Teen, Miss and Mrs. category. First of all, I would like to thank all the beautiful ladies here. Thank you so much. You all can hit the ramp and then exit. Yes, one last time I want all of you all to give a big round of applause. ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ.
Yes, thank you so much. Okay. So before we proceed, we would want to take the feedback from the judges and also the ones who's done the grooming session. So directly Mokul Mulpa stage it batid nadatidinattu. So behind that there is lot of hard work and effort. So they've been groomed to be like this today. So right from the walk, their posture, their poise and everything, the way they have to handle, the way they have to tackle, the way they have to answer the questions, everything was being literally groomed. So thank you so much for the thank you so much, Yashashwini Devadiga, for doing this honor. So we have with us Yashashwini Devadiga. So she was the one while the grooming session. So I would request you to kindly address the gathering. Your feedback. Evening, everyone present here. It's an immense pleasure for me to share stage with such a good dignitaries on this dais. And the program, today's event has been going well, smooth like a butter maybe. That might be from the MC part to the crowning that's gonna be doing right now. So it's going very smoothly, and the event, like managing everything, the sponsors, they are been quite well on time. And the grooming part also, ma'am has supported me a lot for the whole thing. And it's a wonderful opportunity for me to be a part of TSR Model Management. And yes, I congratulate all the models here. You're not only a participant, you have stepped out from your house to do something new, something better for yourself and your society. So all the best. And for me, you all are the winner. Thank you so much. Yes, thank you so much. And we have with us Astik Avinash Shetty. So what would I talk about him? You all know he's a model, he's an actor, and also the Big Boss fame. A big round of applause, ladies and gentlemen, to Astik Avinash Shetty. So definitely it will be incomplete if we don't ask him to speak. So over to you, sir. First of all, not the time to speak much. I have to finish up fast. ಎಲ್ಲರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಸ್ನೀನ್ ಅರ ಒಂದು ಐ ವಾಂಟ್ ಹರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ತಸ್ನೀನ್ ಅರ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ I am here today. Actually, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟಿಕೆಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಈವೆಂಟ್. ನಾನು ಸಂತೋಷನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜೇ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇರಗಲ ಗೊತ್ತನ್ ಪಲ್ಲವಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ರೂಪನಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. So to venture into it, I want to give, she's a good friend from a very long time. So I wanted to give that support. Onji support enna side hididittanda eddepu pandadi an edde onji net baidina. Also Mata, all the contestants have given their best, and also my good friends Nishita is here, Yashashwini is here, Suraj is here, Spurti, they are all doing a good work. So it's a ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆವಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಕೈ ಸೇರೋಡ ಆಪುಂಡು. ಆ ಒವ್ವೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಆವಡ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆವಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ 10 ಕೈ ಸೇರ ಆವಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತೆರ ಬೆಲೆ ಅವು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಅಂಚವೆನ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದೇರಿ ತಸ್ನೀನರ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I want, he's also a model. So he had won the Mr. South India also. Why don't you take a ram, sir? Please. It's been a while I won Mr. South India. Thank you for reminding that. Very few people know. People know me as actor actually. I started as in the modeling industry. So yeah, okay, why not? It's this time ijji andala if you wish, yes. And I would also take my friend Chirashri along with me. Oh yes. All right, can we have the music please?
so much. I want all of you all to kindly applaud for this wonderful Astik, Avinash, Shetty and Chirashri Anchan. Thank you so much. And now we would like to felicitate the organizer. As I told you all, the man behind all this, Mr. Ramesh Kanchan sir. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ. So a lot of us will have an idea of doing this, but he has brought it into action today, because of which we all have gathered here. A big round of applause to Mr. Ramesh Kanchan sir. Thank you so much sir. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ the team to kindly felicitate him. Thank you so much. And there is yet another person whom we should all felicitate. That is none other than Tasneem Ara ma'am. I request you also to kindly join. Please come. Before you translating me, I would like to say how sir, like what is the role of a sir over here. I had been looking for some new stage. When I said that we want talent, we have to look for the talent. ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಅಪ್ಪದ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಡ್ರಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ತೂ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾರು ಏತು ಪುರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಲು ರಾಕ್ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ವೈ ನಾಟ್ ಉಡುಪಿ ಬಂದು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ನಮಗೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ತೋಜುನು ನಮಗೆ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ ವೈ ನಾಟ್ ತಸ್ನೀನ್ ಮಾಡುವ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ತುಂಬ ಅವರು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೋಗುವ ಬಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಇದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ತಸ್ನೀನ್, ನೀನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ವಿದೌಟ್ ಯು ದಿಸ್ was not possible. Thank you so much sir. Thank you so much. So definitely without you putting so much effort, this would definitely be incomplete. So a big round of applause to Tasneen Ara madam. I request all the models yes to join. Let us all felicitate Tasneen ma'am. So indeed she's given all of us a stage and a platform which will be the stepping stone for all of us. So hopefully we all see you as successful models, actors and a lot more talents. Let it come out from this stage. Thank you so much ma'am for giving this stage for all of the contestants here today. Also, first of all, we have Sukrita Wagle madam. I request you to kindly share your opinion. I think we all agree that tumba smoothly naditu ee entire event, and already subtitles win agidare. So ಒಂದು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆದಿರೋ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇರಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಿನಿಶ್, polished finish when they were walking. So I think great work by you. And ma'am, you also, I think you were also part of it, right, while grooming them. So great work. And all the contestants, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರದು. And all of you, you were very beautiful. You were all looking very beautiful. I was thinking, ಅರೆ ಯಾರು ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. And yeah, top 6 were announced, and I realized all the judges have done, they have justified. It's not easy ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿರು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಐವ್ ಬೀನ್ ದೇರ್, ಸೊ ಐ ನೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಜಾಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ 6 ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್
partiality or anything, wherein when they were answering or when they were walking, when top 6 announced admiral, when they were walking, we could see there was perfection and the way they were carrying themselves. So beautiful event, and first season ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇನಫ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ತಸ್ನೀನ್ ಮ್ಯಾಮ್, Ramesh Anchan sir, and obviously Rachin Salian and the entire team, the organizers, also the sponsors. Thank you. Well, thank you so much. And the mains of this event, the jury, it's now time to hear from the jury. So I request Spurti ma'am to kindly come forward. Hi everyone, good evening. I know it's quite late for me to give you a long speech, but to speak about my experience as a groomer here, well, the first day when I came, I could see all the faces and I felt like, oh, maybe this is where I started from, right? There was innocence, there were hesitation, they were excited, they were nervous, but all they wanted to do is just get the best out of them to the table. And I must say that all of you have done your best. So be happy, be grateful, be joyful. Thanks to your parents or to your guardians or whoever have got you here today. And I could see a lot of parents and the guardians waiting here for the results. And I need to thank and kudos to everyone who have been supporting their kids to do and follow their dreams. It's not easy. And it's not easy for the girls as well to come on the ramp, walk, speak your mind out, speak your heart out, express yourself. So kudos to you and thank you for the opportunity, for the TSR company for having me here and walking the ramp, and for having me as a jury tonight. Thank you. Have a great evening. Thank you so much. Now over to Surat Sanil sir. Good evening, everyone. First of all, ಮಾತರಿಗಳು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲ್ ಬೈದೇರು ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರ್ಜೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ಐಕ್ ಎಂಕುಲ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾತ ಉಡುಪಿದ ಜನಕ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಐಕ್ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಕ್ಕನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತಿನ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಅವಿಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಕುಲೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಅವು ಆಲ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಲು ಅಲ್ಲೇದು ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾತ್ರ ತೂ ಒಂದಿಚ್ಚ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವನ್. ಸೊ ದುಂಬಗಕಲು ಮೂಲ್ ವಿನ್ ಆದ್ ಅವನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆದ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಅಕಲ ಕರಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಅವೆಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ವಿತ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಂ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐತ ಮಿತ್ ಪೋತನ್. ಸೊ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನ ಬಂತು. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Well, thank you so much. All right. I request Nishita ma'am to kindly speak few words and share your opinion. Thank you so much. Good evening, the lovely audience, the dignitaries, and the entire team of TSR and the contestants. Firstly, my heartfelt gratitude to the entire team of TSR, especially Tasneen, for inviting me to judge this evening. And I would really appreciate the hard work and the dedication what the entire team have put into this event, because being an organizer, I myself know how difficult it is to put an event. We as an audience, we come for 2 hours, watch, we make judgments and we leave. But we ourselves know how much effort and how much time we take to put up such an event. And to talk about today's contestants, as we all know, like there is only one title holder and 2 runner-ups. So those who didn't win, please don't get disappointed. Be positive. Don't give up.
you have to work on your weakness. Work on your weakness and participate again. Come with confidence and perfection. Thank you. Thank you so much. Yes, thank you so much. So shortly we are now going to announce the results, and let's see who is going to own the crown for this evening. But before that, ladies and gentlemen, until now, there was a person who's entertained you right from the beginning till now, and definitely he deserves a lot of applause. Ladies and gentlemen, Yelra Jorada Chappale, Manjurai Moolur Ivrige, a big round of applause. Thank you so much. He's one such talent, ladies and gentlemen, multi-talented person who has entertained us so far, and definitely he deserves a round of applause. And I request Ramesh Kanchan sir to do the needful and honor him. Thank you so much, sir, for your time, being here and making this event a successful one. Thank you so much. All right. Yes, and audible. ಈತ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ ವಿಚಾರ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜೆತಿತೆ ಐತಲಕ್ಕರು ಹೊರ ನಿಮ್ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕದ ಬೈದಿಂದ ಅದ ಪಾತ್ಯರು ನಂದ ಜಪಜಿ ಈತ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ನ ಈತ ಪೊರ್ಲು ನಡಪದ ಕೊರ್ನಾರು ಪಲ್ಲವಿ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬೆಲೆ ಎಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಓಲ್ಲ ಏರೆಗಳ ಬೇಜಾರ ಅವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲತ್ತು ಇಂತಿ ಕಮ್ಮಿ ಲತ್ತು ಪಂಡದು ಸರಿ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಪಾತೆರ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರೆಗಲ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬೈದೇರು. ಎಸ್ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಹೀರೆ ಬರ್ಪಲೆ ಕಾವಡಿಡೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪ್ 6 ಕಾಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪ್ 5 ಕಾಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಯಾರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿವ 24/7.